Shortage of water and inaccessibility to clean and safe drinking water continue to be the curse of the rural people of India. The World Bank estimates that 21% of communicable diseases in India are water-related. Of these diseases, diarrhea alone killed over 700,000 Indians in 1999, over 1,600 deaths each day. The highest mortality rate from diarrhea is among children under the age of 5. This calls for an immediate and focused attempt to prevent diarrheal disease in this age group. Fluoride is another crucial water-related issue to be addressed. If fluoride is consumed excessively, it directly affects public health. Fluorosis can be also transferred from the mother to child through fetus. It affects the livestock as well. Fluoride is tasteless, colorless, and odorless. When consumed over a long period of time, it does not kill a person but affects multiple tissues, organs, and systems of the body and results in a crippling condition. More than 10 million people in Andhra Pradesh are suffering with dental and skeletal fluorosis caused by consumption of water with excess fluoride concentration. Joint pain, physical disability, tendency to age fast, becoming incapable of doing even light work, inferiority complex due to decayed teeth and physical appearance, difficulty in getting married are some of the serious issues associated with fluorosis. In Andhra Pradesh, more than 3,000 villages are affected with fluorosis. People use contaminated water from open wells and ponds. Mushrooming of many commercial companies, even in the remote areas of Andhra Pradesh, is an indication of dependency on purified water. People are willing to pay for potable water than paying medical bills. But the poor cannot afford to buy water at higher cost, which is generally 15 rupees for 20 litres of water. This is equal to half a day's wage of the poor women. Provision of safe drinking water to the poor being one of the objectives of Bala Vikasa, it plunged into action, addressing the issues of waterborne diseases, especially diarrhea and fluorosis. In the year 2004, Bala Vikasa organized a state-level workshop to understand better the causes and effects of fluorosis. Professionals from various fields analyzed all the available technologies and came to the understanding that using reverse osmosis technology has the capacity not only to remove the excess fluoride from water, but also remove all other redundant elements present and kill harmful bacteria. Bala Vikasa decided to adapt this technology, which is also cost-effective and used throughout the world. Bala Vikasa began the people-centered safe drinking water revolution in Andhra Pradesh in 2004 with its first water purification plant, a community-owned project in Nalgonda district, making the poor not only the beneficiaries but also the owners and managers. Bala Vikasa is not only the first NGO to start a community-owned, managed and maintained water purification plant, but also the first to reach 300 projects of such kind. Criteria for selection of the village. The villages are selected for water purification plants based on the following criteria: where the fluoride, hardness, calcium carbonate, pH range, totally dissolvable solids, etc. in the drinking water is more than the permissible limits. Where the villagers are willing to come forward to organize and take the responsibility of implementing and maintaining the project. Where the villagers are willing to contribute 20% of the machine cost in the form of membership subscription genuinely from their own pockets and not from the elite. Where the villagers are willing to build a room for installing the machinery and sufficient raw water along with a motor. Where the villagers are united to fight against the cause irrespective of their caste, religion and political affiliations. Stages of implementation, the Bala Vikasa way. A series of motivational programs are conducted in the village
to make people understand the need and the modalities involved in installing a water purification plant. They are motivated to participate in planning, implementing and monitoring of the project. Based on the village size, the plant capacity is decided. Bala Vikasa installs machines of 4 capacities like 250 litres per hour, 500 litres per hour, 1000 litres per hour and 2000 litres per hour. Water committees are formed with elected members in a village. The committee should ensure that all the families in the village are covered under the project. Bylaws are drawn by the committees for effective self-governance and functioning. The elected committee members receive training in Bala Vikasa to acquire leadership skills, practical knowledge about the installation of the equipment, operations and accounting, leadership and communication are given to the members. Field visits are conducted to learn from successful functioning of plants in nearby areas. The committee also seeks assistance from the local panchayat for this cause, as support of all power structures and leadership in the village is important for the successful functioning of this project. Installation and inauguration. Once the plant is installed, to mark the success of people's participation and achievement, the entire village enters into jubilation on the day of inauguration of the water purification plant. Local leaders, guests and well-wishers are invited to take part in the celebration. A procession is held with band and dance performance. Children express their joy through local traditional dances. The plant is ceremoniously inaugurated with ritual and religious practices of the village. Sustainability. Once the installation is over and the plant begins to function, regular water committee meetings are held to discuss the issues related to the project. The committees review the project accounts, decision and the program of the month. Staff of Bala Vikasa offer their expertise for the smooth running of the project. A bank account is opened jointly in the names of the President, Treasurer and the Secretary. A full-time trained operator is appointed by the committees for the maintenance of the plant. He is responsible for the smooth operation and accounts. Members purchase a prepaid card of 15 cans per month. The beneficiaries decide the price of water supplied. At present, the cost ranges from 1 rupee to 3 rupees for 20 litres of water. The money collected from members as membership fee and the sale of cards is used as the maintenance fund for the project. Whatever is left after meeting the expenses will be deposited to the joint account in the bank. The smooth running of the projects in all villages and the testimonials of the beneficiaries undoubtedly prove that this initiative is technically, economically and socially viable and sustainable. Bala Vikasa's indicators for the success of the project. The beneficiaries belong to the category of poor and needy. The income of rural medical practitioners has come down drastically due to improved health status of the people. The number of people suffering from water-related diseases has reduced considerably. People are able to save money. They are able to have more number of working days than earlier due to good health. Conflicts in the village have been reduced to the minimum. Ability to work together, desire to live in peace and enthusiasm to solve common problems together are the factors that have reduced conflicts in the village. Representation of different groups on the committees helps foster unity in the village. Everyone feels important and included. Today, even men in the family carry water from the plant in contrast to the earlier situation where only women shouldered the burden of fetching water even in difficult conditions. All water plants have become self-sufficient now. They have large amounts in fixed deposits in banks. Bala Vikasa has been very economical and efficient in implementing these water purification plants. Bala Vikasa assembles the unit with the help of professionals from competent companies. The success of the program has inspired many individuals, non-resident Indians, corporate companies and numerous others to contribute for more projects.
Bala Vikasa has always been extending its professional assistance to other NGOs in implementing their water purification projects. The philosophy of Bala Vikasa is, people are the true agents of social change. Safe drinking water revolution in Andhra Pradesh, a distant dream, thus became a reality through people's participation. In behalf of School for Children, we thank the entire community, because the most important thing in sponsoring charitable project is to have the local community involved. It's what I will report to the benefactor in Italy and in Switzerland as well, where nowadays it's not easy to fundraise, but when the projects are properly run, then surely the benefactor understand the need, understand the project will last long term, and then they will be willing, helping, as they're doing here with this project. I've been checking charitable projects for the last 19 years, and I should say that Bala Vikasa is in number one in running and taking care of charitable projects. The organization is really an example for other NGO, and in fact, as they are already doing, it's not only my words, because they are already training many other organizations worldwide. And also at School for Children, we just started this water project that is quite important in dimension. ఇవరకు మేము బాయిల పొంటి తిరిగి నీళ్లు బిందె మీద బిందె తెచ్చుకున్నాడు మాకు చాలా కష్టమయ్యేది. కాళ్ళు ఇరిగేది తెలియదు, ఏళ్ళు ఇరిగేది తెలియదు. మేము చాలా కష్టపడేది. మేము ఆ నీళ్లు తెచ్చుకోవాలన్నా కానీ దుఃఖంతో, బాధతో మేము ఎంతో ఎట్లా వీళ్ళు ఎంత కొంత సాయం అయితే బాగుండు మాకు, మేము ఒక్కోలమే కష్టపడాలా, ఇది ఎప్పటికీ అంటారా, ఎప్పటికీ మాకు ఇదే కష్టమా అని మేము చాలా బాధపడేది. దుఃఖశీల అవసరమైతే ఓసారి మేము పోట్లాడుకునేది. అసంటిది మా ఈ నీళ్ళ ప్లాంట్ వచ్చిన కాంచి మాకు చాలా భారం తగ్గింది. మేము ఇంట్లో కూడా ఆ పని ఈ పని చేసుకోగలుగుతున్నాం. మగవాళ్ళు కూడా మేము తెస్తాంలే నీళ్ళని వాళ్ళు కూడా చాలా సాయం అవుతారు. దాంతోపాటు మాకు ఇంట్లో కూడా ఆ పని కాక ఇంకా వేరే పని కూడా సాయం అవుతుంది. దాంతో అలవాటు పడిపోయారు. అందుకే మాకు చాలా సంతోషం ఉంటుంది. మేము కూడా ఆనందంగా ఉంటున్నాం. ఈ మధ్యలో మాకు కూడా కాళ్ళ నొప్పులు అవి కూడా ఏమి లేవు. మేము కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాం. ఈ నీళ్ళు లేనిది వేరే నీళ్ళు కూడా మేము తాగలేకపోతున్నాం. అప్పటి నుండి నేనే ఒక్కరిని అధ్యక్షుని కాకుండా తతిమూల సుత అధ్యక్ష పదం ఉన్నంత బరాబరి పని చేసుకుంటా అంకిత భావంతో మంచిగా నిజాయితీగా ప్లాంట్ నడుపుకుంటాను. ఇంకా నడుపుకోవాలని మాకు బాల వికాసాలు ఇస్తాను. మేము నడుపుకుంటున్నాం. ఉన్నోళ్ళు నాది అనే భావనతో ప్లాంట్ నడిపించుకుంటాను. ₹2 20 లీటర్ల క్యాన్ ద్వారా గ్రామస్తులకు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సప్లై చేసిన ఈ డబ్బులతో మేము బ్యాంకులో కొంత ఆదా చేయడం జరిగింది. ₹2,60,000 నిధిని సమకూర్చుకోగలిగినాం. ఈ నిధి ద్వారా మాకు మిషన్స్ ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కూడా మేము సాల్వ్ చేసుకోవడానికి నిధులు సమకూర్చుకోగలిగినాం. నా పేరు డాక్టర్ సంతోష్. నేను సూరారంలో 20 ఏళ్ళ నుండి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడి పేషెంట్స్ అంతకుముందు 20 ఇయర్స్ నుండి డయేరియా ప్రాబ్లం అనేది, ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం అంటే మొక్కలలో అరుగుదల అనే ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉండేది. గత 3 ఏళ్ళ నుండి బాల వికాస వాళ్ళు వాటర్ ప్లాంట్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ చేసినారు. అప్పటి నుండి పేషెంట్స్కు డయేరియా అనే ప్రాబ్లం ఎక్కువ లేదు. పోయిన వర్షాకాలం సీజన్లో అసలు మా ఊర్లో ఎటువంటి విరోచనాలు కానీ వాంతులు కానీ పేషెంట్స్కు లేరు. అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ప్రజలు కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఈ వాటర్ ప్రతి ఒక్కరూ తెచ్చుకొని వాటర్ ప్లాంట్కి వెళ్ళి మరీ కార్డు తీసుకొని కొనుక్కొని తాగుతున్నారు. దీనివల్ల ఎంతో ఉపయోగకరంగా ప్రజలందరికీ ఆనందకరంగా ఉంది. నాకు అంతకుముందు మంత్లీ 10,000 వరకు ఇన్కమ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు అందులో 50% కూడా రావడం లేదు. కానీ పేషెంట్స్ మంచుకుంటే మేము కూడా బాగుంటుందని చెప్పి ప్రజలందరూ ఆనందంగా ఉండరు. మాకు అదే కావాలి కాబట్టి అదే కోరుకుంటున్నాం. దీనికి బాల వికాస వాళ్ళందరికీ మేము కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం. ప్లాంట్ రాకముందు మాకు ఆరోగ్యాలు బాగుండకపోయేది. అన్ని కీళ్ళ నొప్పులు, మొక్కల నొప్పులు అన్నీ వచ్చేది. అప్పుడు మేము ఇంటికి రాదులో అందరం హాస్పిటల్ పోయేది, డబ్బులు ఖర్చు అయ్యేది. ఈ నీళ్ళు వచ్చిన కాంచి నీళ్ళు తాగిన కానుంచి మాకు నొప్పులు లేవు, కాళ్ళ నొప్పులు లేవు, కీళ్ళ నొప్పులు లేవు, ఆరోగ్యాలు బాగుంటున్నాయి. హాస్పిటల్కి పోతలేము, డబ్బులు మిగులుతున్నాయి. మాకు ప్రత్యేక శిక్షణా తరగతులను ఏర్పాటు చేసి ఆ శిక్షణా తరగతిలో ఎన్నో మెలకువలు మాకు తెలియపరచడం జరిగింది. ఆ మెలకువలో మిషని పనిచేసే విధానము పూర్తి వివరాలు వాళ్ళు మాకు అందజేశారు.